Hello superstars, welcome to my page. Toronum ka isi nri. Ihe m na-esi tata bụ stew, that is steaming method. Na anụ ka m na-season. Asachago m anụ, tin it, season ya. Danye ya n'ọkụ ka ọ na-eye. Nekwa onion ka m tinye na blender. Mkpọ onion with ose. Mkpọsịla onion anụwa. Tinye ya n'efere. Nwaneze tomato m dị n'ọkụ. Ihe m na-etinye ya bụ mmiri anụ, that is meat stock, blended onion with pepper. Then na-etinye my groundnut oil, na-etinye my spices, this is thyme, then curry, ntinyekwa nutmeg powder, then with lots of spice. Dịka ntinyesiri ụmụ spice anụwa, ntọnụkọọ ya, mgbanye ntọnsa ya, mgbanye ya mmiri. Mgbanye narị ya mmiri, mkpuchie ya, ịhapụ ya ka ọ sụta aka, mmanụ ya apụtasị ya n'elu. Itinyezie your seasoning cubes, your salt. You can add crayfish if you like crayfish in your stew. Nwanne na anụ ka m tinyere ikpeazụ, tinyere na mkpuchie ya ka ọ sụtụ nwa obere ka stew asụba n'ime dị anụ ga-egokwa. Thanks for watching.